So this is where she lived. И вот это место, где она жила. This is Javat. Это Джават. Their family, Jotila, Kotila, Abhimanyu, they're very kanjus. Miserly. Семья Джатила и Кутила, они очень жадные. And as Jugo rightly said, they're wannabes. И, как сказал Джугал, они строят из себя очень Like they много. lived over here and they'd always look just, and if it wasn't misty, you look over here and you see the palace of Nanda Maharaj. Вот они здесь живут, и если бы не было тумана, глядя в ту сторону, вы бы увидели дворец Нанды And they're Махараджа. always thinking, oh, we have to have a palace like Nanda Maharaj. И они всегда думали, вот бы нам дворец, как у Нанда Махараджа. You know, Nanda Maharaj, you know, he has more cows than we have. У Нанда Махараджа коров больше, чем у нас. You know, we want more cows like Nanda Maharaj. Мы хотим больше коров, чем у Нанда Махараджа. And when she moved here to live with the family, you know, they didn't even have a nice palace. И когда Ширадха переехала сюда, в эту семью, у них даже не было дворца хорошего. So the palace that was built here was built by Vrishabhanu Maharaj. И дворец, который был здесь построен, его построил Вришабану Махарадж. Because they didn't want to spend money from the bank account. Поскольку они не хотели тратить деньги со своего счета. You know, so, you know, Vrishabhanu Maharaj, he built beautiful palace. И вот Вришабану Махарадж построил прекрасный дворец. And it was a very celestial place. Это было божественное место. And at the top of the palace, he built one beautiful terrace and one beautiful room, and it was called the Chandra Salika. И на вершине этого дворца он построил прекрасную террасу и комнату. Это все вместе называлось Чандрашалика. Meaning, you know, that room from which you can see the moon. То есть это значит, что это комната, из которой можно видеть Луну. And Sri Radha, she used to stand in that palace, and she used to look, and it was built in such a way by the arrangement of Yogamaya. И по устройству Йога-майя этот дворец был построен таким образом, That she would look directly from here into the very room of Sri Krishna at Nandagram. что, сидя в своей комнате, Шри Радха, глядя в окно, смотрела прямо на комнату Шри Кришны в Нандаграме. And they used to send messages to one another with lights. Они друг другу сообщения посылали с помощью And they огоньков, used to arrange rendezvous. устраивали встречи, рандеву друг с I mean, другом. they didn't have their parents checking their mobile phones to see what they were doing. Их родители не проверяли их мобильные телефоны, чтобы узнать, чем они It занимаются. wasn't like, you know, wife checking husband's mobile phone. You Не было know? такого, как вот жена проверяет мобильник мужа. Nevertheless, Sri Krishna would always manage to come here to be with Sri Radha. Тем не менее, Шри Кришна всегда пытался устроить так, чтобы прийти сюда и встретиться со Шри Радхой. Like last night, we mentioned how, you know, he couldn't be with Sri Radha, and so, you know, Subal came here and made arrangement. И вчера мы с вами говорили, что когда Кришна не мог прийти сюда, он устроил так, чтобы Субал привел Шри Радху к нему. And yes, Sri Krishna would always devise some plan, being assisted by Yogamaya, that he could come here and be with Sri Radha. Поэтому Кришна всегда придумывал какой-то план, и его поддерживала Йога-майя для того, чтобы встретиться со Шри Радхой. They would, you know, outsmart Jotila and Kotila and Abhimanyu. И при этом, чтобы про это не прознали хитрые Джатила, Кутила и Абхиманью. Like down here, there's a pilu tree, Вот там внизу есть дерево пилу, and in the ancient days, it was a banyan tree. а в древние времена там было дерево баньян. And oftentimes, Sri Krishna, he would come and he would sit in the banyan tree, Очень часто Кришна приходил и забирался на это дерево and it would be баньян evening time, вечером. and he'd be sitting at the banyan tree, and he would be making, you know, noises like cuckoo, cuckoo, cuckoo. And Sri Radha knew that it was Shamsundar calling her, get out of the house. И вот Кришна сидит на этом дереве баньян вечером, и он издает звуки, как кукушка, и Шри Радха понимает, что это Кришна зовет ее навстречу. And Sri Radha and her girlfriends, they used to practice escaping this place. А и Шри Радха со своими подругами, они практиковали побеги из этого места. I mean, can you imagine? Можете себе представить? You know, they would actually have, you know, practice sessions. У них реально были такие практические уроки. If it was Amavasya, Вот наступает Амавасия, they would dress her in complete black. они одеваются все полностью в черное. And they would tie up her
her ankle bells with cloth so they wouldn't jingle. И они тряпкой заматывают ее ножные браслеты, чтобы они не звенели. They used to take sometimes they would blindfold her. И иногда даже повязку на глаза завязывают. They would fill the courtyard, they'd throw water there so it'd be all muddy. Они наливают воды во дворе, чтобы была грязь скользкая. They would pick thorns from all these thorn trees. Они собирают колючки с деревьев. You know, and they would say, okay, now start navigating through this. И говорят, ну все, попробуй пробраться через это. You know, so much practice they would do that she could just get out of the house. И они так хорошо практиковались, что она могла всегда If it was сбежать. Purnima, they'd dress her all in white. Если была Пурнима, ее одевали в белое. You know, so she would just merge into the moonlight. Чтобы она просто сливалась с лунным светом. And it's described that Sri Radha is so gentle and so humble and so meek И описывается, что Шри Радха, она очень нежная и очень покорная. that under normal circumstances, if she even saw the picture of a cobra, she would faint. И в обычных обстоятельствах, если бы она просто увидела изображение кобры, она бы упала в обморок. And sometimes the girls would catch a cobra and put it in the courtyard. И поэтому иногда ее подружки ловили кобру и во двор ее садили. And then Sri Radha would be trying to escape, practicing escaping. И Шри Радха вот практикует свои And the побеги. cobra would rise up and И кобра поднимается и начинает шипеть. and she'd just reach over, grab the cobra's mouth and close it. Она просто подходит, хватает кобру за рот и закрывает его. Can you imagine if we had that type of determination to meet Krishna? Представляете, если бы у нас была такая решимость встретиться с Кришной. So all these things happen here И вот все это происходит здесь, in Sri Radha's home. дома у Шри Радхи. So we're blessed that we've come to her place. И мы благословлены, что можем прийти сюда. And while we're here, we should pray to Sri Radha И пока мы здесь, нужно молиться Шри Радхе, that she will bless us, that the spirit of pure loving devotion will come within our hearts. чтобы дух чистой любовной преданности проявился в наших сердцах. We're not interested in having devotion which is mixed with anything else. Мы не заинтересованы в том, чтобы обрести преданность, смешанную с чем-то другим. We don't want to have devotion mixed with karma. Мы не хотим преданность, смешанную с кармой. We don't want to have devotion mixed with gyan. Мы не хотим преданность, смешанную с гьяной. We don't want to have bhakti mixed with mysticism. Не хотим бхакти, смешанного с мистицизмом. We want only pure bhakti. Мы хотим только лишь чистого бхакти. Because in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna speaks about the benefit of pure bhakti. Потому что в 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о благе от чистого And бхакти. Jugal is going to tell us what he says. И Джугал скажет нам, о чем он говорит. Yeah, Krishna says that the only way to know about Krishna is through the process of bhakti. Кришна говорит, что единственный способ познать его — это процесс бхакти. Krishna says, Bhaktya mam abhijanati. Он говорит вот эти слова. That is only through the process of bhakti I can be known. Он говорит, что только через процесс бхакти можно познать меня. So we should all aspire to be bhaktas. Поэтому нам всем нужно стремиться стать бхактами. And that is the greatness of love of Yashoda Maya. И таково величие любви Яшоды Маты, Which is far more advanced than the love that Devaki Mataji had for Krishna. она гораздо больше, очень сильно превосходит ту любовь, которой обладает Деваки Мата. So Yashoda Maya's love was devoid of any karma, jnana or dhyana. Любовь Яшода Майи свободна от любого вида кармы, гьяны или йоги. When Krishna came to the earthly planet, he manifested himself as the Narayana form, or the four-handed form. Когда Кришна пришел на землю, он проявил себя в четырехрукой форме Нараяны. And that is how he manifested in front of Devaki. Таким образом, он явился перед Деваки. So Devaki had the jnana that Krishna, her son, was the supreme personality of Godhead. Деваки обладала гьяной, что ее сын является верховной личностью Бога. But Yashoda Maya was completely covered by the internal potency of the Lord Yogamaya. Но Яшода Майя была полностью покрыта внутренней энергией Господа Йога Майи. It was a state of pure bhakti and total absorption.
Она находилась в состоянии чистой бхакти, в полном погружении. And she wasn't even having the consciousness that Krishna, her darling son, was indeed the Supreme Personality of Godhead. И у нее не было такого сознания, что ее возлюбленный сын Шри Кришна является верховной личностью Бога. So she just wanted to serve her son because her son needed protection, her son needed nutrition, her son needed to be helped all the time. И она служила своему сыну лишь потому, что чувствовала, что ему нужна постоянная защита, его нужно постоянно кормить, и ему нужна поддержка. So it was a case of selfless love in a state of total bhakti. И это случай абсолютной любви в полном бхакти. And as Maharaj said, we should always aspire for that kind of bhakti. И как сказал Махарадж, нам нужно всегда стремиться к этому виду бхакти. Following in the footsteps of Yashoda Maya and Srimati Radharani. Следуя по стопам Яшода Майи и Шримати Радарани. Hare Krishna. Juga brought up an interesting point. Джугал тут интересный момент затронул. Devaki and Vasudev, they performed tapasya for many thousands and thousands and thousands and thousands of lives. Деваки и Васудева, они совершали тапасию на протяжении многих и многих и многих тысяч лет. And the fruit that they wanted from their tapasya И плод, который они хотели в своей тапасии, was that God would become their son. чтобы Бог стал их сыном. Jasoda and Nanda, they performed tapasya for thousands and thousands of lives. И Ешода и Нанда, они тоже совершали тысячи и тысячи жизней аскезы. And the fruit that they wanted, И плод, который они хотели, only Krishna would take birth in this world что когда Кришна явится в этом мире, and show his lila. будет проявлять свою лилу, Because they knew that if he did that, потому что они знали, что если он это сделает, that for the rest of eternity, на протяжении всей вечности people would be speaking about his lila and his activities. люди будут говорить об его лиле и его деяниях. And by that process only, people would attain pure bhakti. И через этот процесс люди смогут обрести чистое бхакти. So later, Devaki admitted, И позже Деваки отметила, she said, Jasoda's love is much greater than my love. любовь Ешоды гораздо больше, чем моя. She said, he was born in my house. Она говорит, он родился у меня в доме. Never one time I gave him milk from my breast. Я никогда не было ни разу, чтобы я покормила его грудью. Because I wanted God as my son. Потому что я хотела, чтобы Бог стал моим сыном. But the only thing Jasoda wanted Но что хотела Ешода? is that he would show his pastimes. Чтобы он проявил свои игры. Because by that, people could become, by hearing and repeating, people could become perfect. Потому что, слушая об этих играх и повторяя их, люди достигнут совершенства. Okay. Let us offer our obeisances here in the home of Sri Radha to Srimati Ji. Давайте предложим свои поклоны в доме Шри Радхи, самой Шриматиджи. Let us beg her for her mercy. Давайте умолять ее о ее милости. If anybody has the blessing to give bhakti at Sri Radha, if any person has the blessing to give bhakti, it is Sri Radha. Если кто-то и может дать нам благословение и дать бхакти, это Шри Радха. And let's take it a step further. И еще дальше, если подумать. Since she is the topmost devotee of Sri Krishna, поскольку она самая возвышенная преданная Шри Кришны, and no one will ever serve Sri Krishna better than Sri Radha, и никто не сможет служить Шри Кришне лучше, чем Шри Радха, let's ask her for a special blessing. Давайте ее попросим об особом благословении. That she will allow us to become part of her team as she engages in the service to Krishna. Давайте попросим ее о том, чтобы она сделала нас частью своей команды, которая занимается служением Шри Кришне. And that Sri Radha will bless us, that our consciousness will change. И чтобы Шри Радха благословила нас, чтобы наше сознание поменялось. We'll start to think like her maidservants. Чтобы мы начали думать, как ее служанки. We'll begin to aspire for service like her maidservants. Стремились к служению в качестве ее служанок. And that ultimately one blessed day she will accept us as her maidservant. И чтобы в один прекрасный благословенный день она все-таки приняла нас своими слугами. Okay. And if you look
out into the distance there, Если посмотреть вот туда вдаль, you see a big, big black statue. видите большую черную статую. And today is Saturday, Сегодня суббота, and that's Shani Day. а это Шанидев. This is where Shani lives in Vrindavan. Это то место, где Шани живет во Вриндаване. And one time back in the 90s, I was really getting something was happening to me. I don't know what it was, И когда-то давно, в 90-х, со мной что-то происходило, не знаю, что это было. but I was like really sick, Я был сильно болен. and because generally I'm so strong, you know, getting so sick, I couldn't figure it out. Обычно я достаточно здоров, но тут так сильно заболел и не знаю, что происходит. So I contacted one of my godbrothers who's a good astrologer. Я связался со своим духовным братом, астрологом. And I never contact astrologers Раньше никогда с астрологом because I дела не always имел, I believe more in holy name than потому astrologers. что я больше верю в святое имя, чем в астролога. And he said, Shani is just beating you. Он говорит, Шани тебя колотит. So I was thinking what to do. И я думал, что ж делать-то? So what I did was this. И что ж- One thing is I went to my god sister Devi Shakti in the temple, and she's a very pure devotee. И я пошел к Дави Шакти, моей духовной сестре, она чистая преданная. You're scaring me too much, Mataji. Please be careful. Don't fall off. Матаджи, будьте осторожнее, не свалитесь, вы слишком пугаете меня. And Devi Shakti told me, she said, I have read Дави Шакти говорит, я читала, that Shani loves Hanuman too much. что Шани очень сильно любит So if a Ханумана. person is worshiping Hanuman, then Shani is going to be kind to that person. Что если человек поклоняется Хануману, то Шани будет очень добр к этому So I человеку. immediately went and I got myself a beautiful, like, enamel, one of those nice, beautiful miniatures of Hanuman, and I started worshiping him every day. И я немедленно приобрел себе такое эмалированное изображение прекрасной Ханумана и стал ему поклоняться каждый день. And then I went down to the bazaar, Потом я пошел на базар, and I bought 1,000 bananas, купил 1000 бананов, and I brought them home, принес домой, and I offered them to Gornitai that stay with Kishori. предложил их горнитай, которые живут у Кишори. And then on Saturday, I came out here И в субботу пришел сюда, with 1,000 bananas, they're 1000 prasadam, бананов, просадом, and I stood on the Parikrama around his temple, стоял на Парикраме вокруг этого храма and I gave prasadam to everybody who was coming to take blessings from Shani и Dev. раздавал эти бананы каждому, кто приходил получить благословение от And generally it's Шани pretty busy over there on Saturday because everybody's asking Shani to, you know, cut some slack. И обычно по субботам Шани сильно занят, потому что все просят его жизнь ему полегче сделать. So this is Kokilvan, И это Кокилван, one of the forests of Vrindavan. один из лесов Вриндавана. And another famous resident of Kokilvan is Ashvatthama. И другой известный обитатель Кокилвана — это Ашватхама. Because, you know, Ashvatthama, he's a Chiranjeev and he doesn't die. Ашватхама — это Чиранджива, он не умирает. And he lives out there. Он живет там. And sadhus have said that sometimes they see this person in the forest, you know, just like they get like a glance of him who appears like he's thousands of years old. И садху говорят, что иногда они видят эту личность, которая выглядит, как будто бы ему 1000 лет. And Ashwatthama just stays there performing tapasya in Vrindavan. И Ашватхама, он живет там и совершает тапасию. Gopi, let me look over there and see if you can't see Nandagram, but it's just right over there in the mist. Нандаграм до сих пор не видно, но он именно прям там, за туманом. So what we're going to do is we're going to walk out from here, walk to the village, and then we're going to walk across the path that Radharani walks across when she goes to cook in the morning for Krishna. И что мы сейчас сделаем? Мы выйдем отсюда, пройдемся через деревню и пойдем по пути, по которому Шримати Радхарани ходит готовить завтрак для Шри Кришны. And when finally all of this intrigue goes on, and they you know, by the grace of Yogamaya, Jotila is deceived and they manage to get out of the house. И вот когда все эти интриги происходят, и по устройству Йога-майи Джатила оказывается обманутой, и Радхарани может выбраться из дома, Then they look at Radharani and they say, which path should we go by?
И они спрашивают, смотрят на Радхарани и спрашивают, по какой дороге пойдем? It's better that we go on the main road. Лучше нам идти по главной, наверное. Because we've heard that out there in the field, there's a dangerous black snake. Потому что мы слышали, что в полях есть опасная черная змея. And this snake may strike at any time. И кусить может в любой момент. And Radharani goes, I am the daughter of a king. Радхарани говорит, я дочь царя. I'm not afraid of any snake. Не боюсь змей никаких. So then they walk through this field, so we will go. И идут через эти поля, и мы пойдем. And we should all meditate that we're Radharani's girlfriends and maidservants. И мы должны медитировать на то, что мы подружки и служанки Шримати Радхарани. And we're going along with her. И мы идем вместе с ней. And perhaps one day she will allow that to become true. И мы надеемся, что однажды она сделает это на самом деле. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So everybody offer obeisances and pray. Okay. Buliya tomare samsare asiya Dayanana bira byatha Buliya tomare samsare asiya Dayanana bira byatha Tomara charane asiya chiyame Tomara charane asiya chiyame Holy Bodu Kera Kata Holy Bodu Kera Kata Holy Bodu Kera Kata Holy Bodu Kera Kata Janani Jattare Tilama Jakona Isama Bandana Pase Janani Jattare Tilama Jakona Isama Bandana Pase Ekabara Prabhu Dekadi Amore Ekabara Prabhu Dekadi Amore Conchile Dina Dase Conchile Dina Dase So happy, much more happy. You? So lucky. You? Gopal Krishna Das. Das? Low. Now you big. Gopal Krishna Maharaj. And that Das. Your name? Madhumangal Das Hari Bhajan Bhaut Suri. Close friend of Krishna, Madhumangal. All are sitting. Has Dandavat? Adirera chele swajanera kole asiya katanuka Adirera chele swajanera kole asiya katanuka Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai. So this is Rupa Goswami's bhajan place. Это место Баджана Рупы Госвами. And the area in general is called Kadamba. И эта местность называется Кадамба. And as Maharaj mentioned, Ter means calling. И как Махарадж уже упомянул, Тер значит звать. This is the area of Nanda Maharaj's Goshala. Это местность, где находится Гошала Нанда Махараджа. And this is where Krishna would come down in the morning after Mother Jasoda would rouse him up from bed. Это то место, куда Кришна приходит утром после того, как мама Ишода поднимает его с кровати. Because the cows, they wouldn't start to let their milk flow until Krishna would come down, until they'd have darshan of Krishna.
И поскольку коровы, они не дают молока до того момента, пока они получат даршан Кришны. And he would come down, he would milk a few cows. Он приходит, доит нескольких коров, And he would, scratch cows under the neck, чешет им шею, give them some loving. дарит им любовь. Then the cows would allow their milk to flow freely. И после этого коровы очень много дают молока. And then we walked the path of Sri Radha. И вот мы шли по пути, которым шла Шри Радха. And they would pass by this area when they were going over to Nandagram. И они проходят всегда через эту местность, когда идут в Нандаграм. And when they would come up to this area, they would slow down. Когда они проходят через эту местность, они немножко замедляют. And they had their heads like fully covered. И головы у них полностью покрыты. They'd be moving very slowly. И они двигаются очень медленно. And they would just be, one way or another, waiting to try to get some peek of Krishna. И они так медленно идут для того, чтобы поймать хотя бы один взгляд Кришны. And Krishna knew that they were coming. Кришна знает, что они идут. So Krishna would play tricks with them. И он поэтому с ними всякие трюки проворачивает. And he would hide behind like a huge cow. Он прячется за огромной коровой. He would be squatting down and he would be milking. И там садится и как будто бы ее доит. And then when he could see Sri Radha approaching, then he would very carefully aim that milk bag directly at Sri Radha's face and start squirting. И когда он видит, что Радха приближается, он очень точно наводит этот squirt her right in the face. наводит вымя, сосок этой коровы и начинает его доить и прямо в лицо Шри Радхи. And then because he's a professional mischief maker, И поскольку он профессиональный хулиган, he would just step back from this huge cow, он отходит от этой коровы огромной just take his hand and give her a good slap on the и backside. как шлепнет ее по заднему This месту. cow would go charging into the gopis. И корова эта просто несется навстречу And гопи. everybody would be screaming and laughing. Все начинают кричать, смеяться. And they'd have a chance to have darshan. И в этот момент у них есть возможность получить And даршан. then Radharani would go and she would cook. Затем Радарани идет и готовит. And then coming back over on this side, they would be trying somehow or other to see Krishna again. И когда она возвращается, опять в этом же месте она пытается как-то увидеть Кришну. And they'd want to move slowly and then take any opportunity that they could for darshan. И она поэтому идет очень медленно и пытается найти любую возможность, чтобы увидеть его. So Radharani, she has one string of beautiful pearls that she wears. И у Радхарани есть одна нить прекрасных жемчужин, которую она постоянно носит. And the pearls, they have a particular name, which is called Hari Manohar. И этот жемчужное ожерелье называется Хари Манахар. Meaning they're so beautiful that they can bewilder the mind of Hari. Это значит, что они настолько красивые, что они сбивают с толку самого Хари. And she would like look into her pearls to try to get a reflection of where he was. И она смотрит в эти жемчужины, пытаясь увидеть отражение того, где находится Кришна. And then her impression would be in the pearls. И его отражение в жемчужинах. And so in order to like take more time in order to be able to see Krishna, without anyone seeing, she'd like put her hand up to her string of pearls and she would just pull on her pearls and she would snap the string and her pearls would go into the dust. И для того, чтобы получить больше времени, чтобы была возможность увидеть Кришну, она незаметно для окружающих протягивает руку к этой нитке жемчуга, тянет ее, разрывает и рассыпает эти жемчужины во And всем. on that pretense, they would all have to stop and they would wait to see Sri Radha. И из-за этого всем приходится остановиться и ждать, пока Hey, смотреть на Шри Kadamba Радху. Maharaj. Hare Krishna. How are you? Nice to see you. Hare Krishna. Yeah. Krishna's really arranging things nicely today. Кришна все замечательным образом сегодня устраивает. We slipped in right at the right time before different groups came. Мы отсюда ушли как раз в тот момент, когда, перед тем, как остальные группы пришли. So they would stay here and they would like
be looking for their pearls, but at the same time they'd be waiting to try to get a slight darshan of Krishna. И вот им пришлось остановиться, чтобы искать, собирать эти жемчужины, но и одновременно с этим возможность получить мимолетный даршан Кришны. That's Rupa Goswami's place and it's Goshala place. Это место Рупы Госвами, это место, где Гошала находится. And he was mentioning how Krishna would call the cows. И он упоминал, как Кришна зовет коров. And our Goswami is right that Krishna would climb up into the top of one of these Kadamba trees. Ачарья описывает, что Кришна забирается на вершину одного из этих деревьев Кадамба. And he would play the names of the cows on his flute. И он начинает наигрывать имена этих коров на флейте. And all 900,000 cows, he knew them all by their names. И все 900 тысяч коров он каждую знает по имени. And he would call them all. И всех их зовет. And then he would count the cows as they would come home. И потом он ведет коров домой. Because, he's cow herdsmen are part of the Vaishya community. Это пастухи, это часть сообщества вайшев. And he would be unable to sleep at night if one cow was missing. И он не сможет заснуть ночью, если хотя бы одной коровы не хватает. So he has it's described that he has a mala that's made out of jewels. И у него есть мало, которое сделано из драгоценных камней. And he would count the cows as they would be coming on that jeweled mala. И он считает всех коров на этой мале из драгоценных камней. Okay, so let us continue. We have one more place that we wish to go today. Давайте продолжим. У нас еще одно место, куда мы хотели сегодня And that's попасть. about a 5-minute walk from here, maybe 10-minute walk from here. Но отсюда это минут 5-10. Okay. Kadamba ki. Jai. Rupa Goswami Maharaj ki. Jai. Rupa Goswami Prabhupada ki. Jai. Jai Jai Shri Radhe. Baba said, you have said that Krishna is present in the holy name. Вы сказали, что Кришна присутствует в святом имени. The disciple said, yes, Prabhupada. Ученик говорит, да, Прабхупада. And Prabhupada said, which part of the holy name is he present in? Прабхупада говорит, а в какой части святого имени он присутствует? Is he present in the top or in the bottom? Вверху или внизу? Or the front or the back? Впереди или сзади? And the disciple's like, Ученик вот так вот. Prabhupada said, answer me. Отвечай, говорит And the Прабхупада. disciple's like, А ученик разинул рот. and then Prabhupada said something very profound. И Шрила Прабхупада сказал что-то очень He такое said, actually, возвышенное. Krishna is not present in the holy name. Он говорит, на самом деле Кришна не присутствует в своем святом имени. And by that time, the disciple was getting ready to blank out. И в этот момент ученик уже готов был в обморок упасть. And Prabhupada said, Krishna is not present in the holy name. Шрила Krishna is the holy name. Прабхупада говорит, Кришна не присутствует в святом имени. And Кришна then, это и есть святое имя. then Prabhupada said, now I will speak. И Прабхупада говорит, теперь я буду And the говорить. disciple was like, И так себя повел ученик, почувствовал. so thank you, Braja, for taking up responsibility to speak over there. Спасибо большое, Враджа, что взял ответственность и сказал там. But having said that, now we're going to ask Jugal Kishore to tell us about this place. Но сказав так, мы теперь попросим Джугала Кишора рассказать об этом месте. And I'm asking him because I know that he's prepared. И я спрашиваю его, потому что знаю, что он подготовился. Okay, Jugal, take it away. Hare Krishna. So we are in Asheshvara Kund. Мы сейчас находимся на Ашешвара Кунде. Yesterday Guru Maharaj told us about the 5 Mahadevs who are
the protectors of the Kund, of the Vrajadham. И вчера Гуру Махарадж нам рассказывал о 5 Махадевах, которые защищают Дхаму. So Asheshvara means the one who controls the desires and also who can give us he can fulfill all our desires. И Ашешвара — это значит тот, кто контролирует все желания, и он может удовлетворить все наши желания. So if we pray sincerely here, Mahadev will bless us with bhakti. И если вы здесь искренне помолитесь, то Махадев даст вам благословение бхакти. Because this was the place where Mahadev actually meditated on Sri Krishna. Это то место, где Махадев медитировал на Шри Кришну. Actually, Mahadev had a very strong desire to go and visit Sri Krishna when he appeared. И Махадев, у него было очень сильное желание пойти и увидеть Кришну в том месте, где он явился. So he went over to Nanda Baba's home. Он пошел домой к Нанда Бабе, because he had a very strong desire to have darshan of Sri Krishna. поскольку у него было очень сильное желание получить даршан Кришны. And when Yashoda Maya opened the door and saw this person, Yashoda Maya открывает дверь, видит перед собой этого человека. with matted locks of hair, У него спутанные волосы, a snake around his neck, змея на шее, and ash all over his body. пепел по всему телу. Yashoda Maya was very scared. И Yashoda Maya была очень напугана. And she was not scared for herself. Она боялась не за себя. She was scared that if her son, Krishna, saw him, Она боялась, что если ее сын Кришна увидит его, he will die of fear. он умрет от страха. So she closed the door on Lord Shiva. И она закрыла дверь прямо перед Господом Шивой. And then inside, Lord Krishna, when he was able to understand that the poor Vaishnava had come and his mother had closed the door on him, И тогда Кришна, он понял, что пришел чистый Вайшнав, а его мать закрыла перед ним дверь. Krishna started weeping loudly. Кришна начал громко реветь. And this weeping would never stop. И этот рев никак невозможно было остановить. None of them were able to understand that what was the reason why Krishna is so disappointed. И никто не мог понять причину разочарования Кришны. And then Nanda Baba was going around this place, Нанда Баба, он гулял здесь поблизости thinking of why Krishna was weeping so badly. и думал о том, почему же Кришна так рыдает сильно. And then he saw Lord Shiva meditating here. И тут он увидел Господа Шиву, находящегося в медитации. And Lord Shiva was meditating here, and Nanda Baba could immediately understand what he was meditating on. И он медитировал здесь, и Нанда Баба сразу понял, на что он медитирует. And he could understand that it's because Krishna was wanting to have darshan of Lord Shiva in as much as Lord Shiva wanted to have darshan of Krishna. И он понял, что точно так же, как сильно Кришна хочет получить даршан Господа Шивы, точно так же Господь Шива хочет получить даршан Кришны. So the Bhagavatam explains Vaishnavanam Yata Shambhu. В Бхагаватам говорится, Вайшнаванам Ятха Шамбху. That is, Lord Shiva is the greatest of all Vaishnavas. Господь Шива величайший из всех Вайшнавов. And always Krishna loves to have association of his devotees. Кришне очень нравится быть в обществе своих преданных. As much as Krishna, the devotees have to love to have association of the Lord. Точно так же сильно, как преданные любят находиться в обществе Кришны. And then he took Lord Shiva to his home. Тогда он отвел Господа Шиву к себе домой, and to have darshan of Krishna. чтобы тот мог получить даршан Кришны. And the moment Krishna had darshan of Lord Shiva, И в тот момент, когда Кришна получил даршан Господа Шивы, his topmost devotee, его самого возвышенного преданного, his crying stopped. его плач прекратился. Both Lord Shiva and Lord Krishna were looking absolutely blissful И Господь Шива, и Господь Кришна выглядели абсолютно блаженными of having darshan of each other. из-за того, что получили даршан друг друга. So actually this Kunda И вот эта кунда signifies the love that Lord Shiva had for Sri Krishna. она символизирует любовь, которую Господь Шива имеет к Шри Кришне. So let's all pay our obeisances to Asheshvara Kund. Давайте предложим поклоны Ашешвара Кунде.
seek mercy of the Param Vaishnava Lord Shiva, Попробуем получить милость, в поисках милости высшего Парам Вайшнава Господа Шивы, that he may bless us with Prema Bhakti. чтобы он благословил нас прямо бхакти. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, so the Jugal told us what happened. Джугал рассказал нам, что произошло. And what happened? Что случилось? Don't jump in the Kunda. Не прыгайте в Кунду. And when the baby saw Lord Shiva, Когда младенец увидел Господа Шиву, then the baby stopped crying. младенец перестал плакать. And actually, when the baby was really crying, На самом деле, когда младенец плакал, and they tried to figure out why the baby was crying, и все пытались выяснить, что он плачет, they were saying, have any like strange people come around here maybe recently and like put the evil eye on your child? и все начали спрашивать, может, какие-то странные люди здесь ходили, может, они дурной сглазили вашего ребенка. And then Jasoda described that this one, really wild, ascetic sort of yogi had come, and she'd slammed the door on him. И Ишот тогда сказал, что пришел какой-то дикий вообще йог-аскет, и Ишода прямо перед ним дверь захлопнула. They said, you should go find him. И они говорят тогда, иди ищи его. So they went out and they found Lord Shiva, and he was down here meditating. И они пошли и нашли Господа Шиву, он сидел здесь, медитировал. And then they brought the baby. И они принесли младенца. And the baby had darshan of Lord Shiva, and then the baby started crying because the baby was seeing his great Vaishnava devotee, Lord Shiva. И увидев Шиву, младенец перестал плакать, потому что он увидел своего величайшего преданного Господа Шиву. So then Jasoda was saying, oh, you've done such a seva. You've caused my baby to stop crying. И Ишота говорит, ты сделал такую великую севу, ты заставил перестать плакать моего ребенка. They said, is there anything that we can give you? Есть ли что-нибудь, что мы можем тебе дать? Any dakshin we can give you? Может быть, какую-то дакшину? And Lord Shiva said, there's only one thing I want. Только одного я хочу, сказал Господь Шива. Whenever you bathe this baby, save his bath water for me so I can drink. Когда бы вы не омывали этого младенца, пожалуйста, сохраните эту воду от омовения, чтобы я ее мог пить. And if there's ever any Mahaprasad from this child, save the Mahaprasad for me. И если есть какой-то махапрасад от этого ребенка, пожалуйста, сохраните его для меня. And then he said, and I will, if you do this, then I will bless your baby, И если вы это сделаете, я благословлю вашего ребенка, that no monster or no demon will ever be able to harm him. чтобы ни один монстр, ни один демон не мог принести ему вреда. Okay, now where am I going here? Because I sort of forgotten. Okay, so Oh, he said, if any monster, I got it, I remembered. If any monster or any demon ever begins to attack your child, Если какой-то монстр или демон нападает на вашего ребенка, किसको पैरा है महाराज हैं महाराज अरे वो मुझे मुंह कर उत्तर पर मुंह कर दक्षिण मुझे मुंह कर दिया Face this side, Maharaj. बैठा था देखो मैंने बैठा था ये हमने के सिर मनाए हैं. so he blessed, he said, if any monster is going to attack, I will turn that monster into stone. если какой-то монстр соберется атаковать вашего ребенка, я его в камень превращу. So that was the blessing. Таково было благословение. So then one day over in Nandagaon, Krishna was playing. И вот в один день Кришна играет в Нандаграме. And he basically was not following any instruction that his mother was giving.
И он, естественно, не следует никаким наставлениям, которые ему мама дала. And Jasoda was sort of like, you know, at her wit's end. She didn't know what to do. И Ешода уже была на краю, она не знала дальше, что делать. So, Priya Radhika, does it ever come that way with boys when you're like dealing with them? That they don't follow any instructions, they get on your nerves and you don't know what to do? Прия Радика, бывает у вас такое, что мальчики вас не слушаются и вообще вас нервы Sorya. So what happened is Krishna was really being a badmash. Кришна был реальным бадмашем. And driving Jasoda crazy. И Ешоду просто с ума сводил. And she didn't know what to do. Она не знала, что делать. So finally she said, look, you better stop this. И она говорит, слушай, тебе лучше прекратить. And Krishna says, if I don't stop, А если я не прекращу, говорит Кришна. She said, if you don't stop, I'm going to call the howls. Если ты не прекратишь, то я позову Хау. Krishna said, the howls? Хау? Говорит What's a howl? Кто такие Хау? And Jasoda, she started like saying, oh, the howls. О, Хау. They're like big monstrous creatures. Это огромные существа, монстры. And they have red hair. У них красные волосы. And horns on their heads. И рога на голове. And very sharp teeth. И очень острые зубы. And long claws on their hands. Длинные когти на And they руках. eat naughty little boys. И они едят маленьких мальчиков. And baby Krishna goes, Mama, please don't call the howls. Непослушных мальчиков. I'll behave, I promise. И Кришна говорит, мам, не зовите Хау, я буду вести себя хорошо, So the rest of the обещаю. day he was good. И весь остальной день он себя хорошо вел. And then, like about half the next day, he was behaving himself. И половину оставшегося дня он себя хорошо Then he вел. started getting naughty again. А потом опять стал He хулиганить. started making Jasoda crazy И again. опять начал Ешоду с ума сводить. And Jasoda got right to the end of her rope. И она сразу же взялась за конец веревки. She said, you badmash, I told you to stop. И ты, Бадмаш, я сказала тебе прекрати. She said, if you don't stop, I'm going to call the howls. И если ты не прекратишь, я позову Хау. And Krishna said, Mama, what's a howl? Он говорит, мама, кто такие Хау? So then he was saying, you know, when they breathe, flames come out. Она говорит, когда они дышат, у них огонь извергается. And they have long pointed ears. У них такие острые уши. And they have spiky tails. И острые с шипами хвосты. And Krishna looked at him and said, oh, you mean Donald Trump? Ты что, имеешь в виду Дональда Трампа? He said, these monsters will come and eat you. Она говорит, эти монстры придут и сожрут тебя. And when she said that, Krishna looked up and said, Mom, listen to me. И когда Кришна это услышал, он говорит, мам, послушай. She said, you remember when I went down to the Jamuna River because that big snake was in the river? Мам, помнишь, вот я тогда был на Ямуне, там большая змея в ней And I завелась. climbed up in that tree Я забрался на то дерево, and I dove into the Jamuna. я занырнул в Ямуну. She said, Mom, И when говорит, I dove into the Jamuna, I swam all the way down to Patala Loka. Он говорит, мам, я когда туда в Ямуну занырнул, я до самой Паталалоки доплыл. And all the way down, I didn't see any creature that looked like this howl that you're describing. И на всем протяжении своего этого заплыва я не встретил ни одного существа, подобного тому, что ты описываешь. And Jasoda went, well, you know, И что-то говорит, ну, знаешь, I was just making this up to try to get you to behave. я, конечно, все выдумала, просто хотела, чтобы ты себя нормально вел. She said, really, I was just telling you a story. Я тебе просто сказки рассказывал. And Krishna looked up. Кришна посмотрел He said, no. и говорит, нет, He said, my mother Jasoda would never lie to me. моя мама Ишода никогда мне не будет врать. And she said, no, really, I was just telling a story. Она говорит, не, на самом деле сказку тебе рассказывал. And Krishna said, no, Кришна говорит, нет, your love for me is so great твоя that you would never tell me a lie. любовь ко мне так велика, что ты бы никогда мне не соврала. And she said, no, really, I was just making it up as I was going along. Не, я просто на ходу эту страшилку выдумала. And Krishna said, no, my mother could never lie. А
Кришна говорит, нет, нет, моя мама никогда не произнесет ложь. And just at that point, И в самый этот момент, all of a sudden, they heard this noise. и они слышат этот шум. And they looked behind them, Они оборачиваются, and these 5 monsters were coming и там 5 монстров на них with надвигаются like orange hair с оранжевыми волосами. and, you know, artificial suntans. White bags under the eyes. С белыми мешками под глазами, Teeth, you know. зубами. Mother just sort of said, "Oh my God, it's Trump." But it was howls Это были хао. by Krishna's internal potency, because he said, my mother loves me so much, she'll never tell me a lie. Поскольку он сказал, что моя мама так меня любит, что никогда не соврет, So Yogamaya manifest these howls. Йога Майя, она проявила этих хао. And when they manifested, they started coming to Krishna to eat him up. И когда они проявились и стали надвигаться на Кришну, чтобы его сожрать, By the blessing of Asheshvara Mahadev, they became stone. во благословении Ашешвара Махадева они превратились в камень. So I saw them about 30 years ago, Я их видел лет 30 назад, somewhere over by Nandagaon. где-то недалеко от Нандаграма. I mean, I actually saw them. Я на самом деле их видел. I think there were originally 5 of them, and 1 had been stolen. Их изначально было 5, одного своровали. And I've got no idea if they're still there. Про остальных не знаю, там они или But нет. that place is called Hao Bilal. Это место называется Хао Билао. So, and then Asheshvara Mahadev, as Jugal rightly said, Asha is hope. Как правильно сказал Джугал, Ашешвара Махадев, Аша значит надежда. So this Asheshvara Mahadev, he will fulfill any hope that you have in your heart. Этот Ашешвара Махадев удовлетворит любую надежду, которая у вас есть в вашем сердце. If you want like a nicer house, Если вы хотите дом получше, pray for that here and you'll get it. молитесь здесь об этом, и вы получите. Or if you want like a Lexus, Если хотите Lexus, you know, you'll get your Lexus back, он вам Lexus даст. you know. But if you want Prema Bhakti, Но если вы хотите Према Бхакти, if you pray for that, и вы you'll get помолитесь Prema об этом, Bhakti. вы получите Према Бхакти. And then, if you want to become more specific and you want a particular type of Prema Bhakti, И даже если вы хотите быть более конкретными, и вы хотите попросить о более конкретном like Према we were Бхакти, earlier talking about how our acharyas, they desire to become maidservants of Radharani. как ранее мы обсуждали, что наши ачарьи хотели стать служанками Радарани. And if you pray for that here, И если вы об этом здесь помолитесь, Asheshwara Mahadev can bless you and let you have that as well. и Ашешвара Махадев благословит вас, чтобы вы это обрели. So as Jugal rightly said, let's bow down, И как сказал нам Джугала, put давайте our склонимся, heads in the dust here. головы в пыль сюда погрузим. And also this dust is not ordinary dust. И эта пыль — это необычная пыль. Srila Prabhupada said one particle of this dust in Vrindavan has more potency than millions and millions of Vaikuntha planets. Шрила Прабхупада сказал, что одна частица пыли из Вриндавана, она более могущественна, чем миллионы и триллионы планет Вайкунтхи. Let's put the head in the dust and let us pray. Давайте поместим свою голову в эту пыль и будем молиться. And then our very expert and strong young Kunda water splashers are going to sprinkle us all with the water of Asheshvara Kund. И потом наши молодые и сильные разбрызгиватели воды из Кунды омоют нас водой из Ашешвара Кунды. And then we're going to go inside the temple Затем зайдем в храм in our perfectly purified state, в нашем полностью очищенном and состоянии. we're all going to perform Abhishek Мы of совершим Asheshvara Абхишеку Mahadev. Ашешвара Махадева. Because he's still sitting in there. Он там все еще сидит. So we'll go in and we'll perform Abhishek. Пойдем туда и совершим Абхишеку. And then in our, in our eternal spiritual forms, we'll all get on the bus and go back to Vrindavan. И затем в наших вечных духовных формах мы отправимся Asheshvara на Mahadev автобусе ki, обратно. Govinda ki, Nandagaon ki, Nanda Maharaj ki,
Sadamaya ki, Krishna Kanaya Lala ki, Rauji Maharaj ki. Jai Shri Radhe